risk are you putting on even Zimbabweans who are there in Zimbabwe? Let's talk about progressive things. Why are we talking of the wrongs and the what? Who is supposed to do what? Panapa, Uncle Jez, I'm sorry, kuti matukwa with that guy. I'm sorry on his behalf. Izvo we've got vanhu vanoyachiskora akasha panapa achikanganisa progress. You are not even concentrating and reprimanding people like that. You are talking of somebody Chamisa atori kumba kwake ane mhuri yake akatozvinyararira, yet pane vanhu vari paground vari mumatrenches vari kuaffectwa, vari kutukwa, vari kuitwa sei imi monyara muda kuprotecta munhu asipo. Let's talk about people who are in action today. Let's talk about people who are working. Pane vanhu vari kutipa ma-updates vari paground izvozvizvi. What do you want to do? What's your plan on what is happening currently? Forget about anyone who is not there. Hauverenge mbeva nemiswe, ngativerenge mbeva dzatinadzo pano. Forget about people who are not here. Chamisa said he is not part of this. He will come at this time. Paakaenda kusabbatical leave, akauya ndiwo akamutenda kusabbatical leave. Akaenda ega. He's going to come. Owen, Magneto is not Muragashi, right? I think it's he's not a Muragashi. Arukurakasha. Nonsense. Right. Tito Ndofunga was ranting about my name for the past 10 minutes. I think I've got the right to respond. I'll be happy anyway. I'm seeking any clarity from you. I don't seek any clarity from you. I don't ask you any question. I never asked you any question. Ayo akachari wangositaura about me ndakanyarara. Why uri kuitira Chamisa Asha? I don't know. You are not Chamisa. You were ranting about me ndakanyarara. These supporters. No. Please, can you take charge? Tauda kumbotaura wese. Nyarara ndipindurewo. Ya chinyarara ndipindure ndipo wamwe chance. One wanditi ndiri murakashi. For your own information, the host of this space knows my political history. Kango Jet. He can give you my political history. Not nonsense, it's all right. And this kid Amakuwa or what he is there, is listening. He knows me personally. Titus knows me personally. Iso Abagutaura Apo knows me personally. I've been in the trenches. Kuvaitiri MDC. Kweta zvamazobatira pamusoro zveatripusi. Usanyebewe Magneto. Uri matrench do the one trench ango. Aiwa, Owen chimbomira kana. Magneto. No, listen. Inende ndiri mutrench, wangori mutrench ipi. All right, guys. Okay. All right, guys. We need to continue for it to be a progressive space. I think you've done your submissions, Mataura. I think we need to move. We need to continue, get other speakers to speak, because otherwise, if we start going the back and forth, Tinoita derail the space, which we don't want to. Yes. So let's agree to move on. I think you've all said your points. Let's just leave it there. So I think Dr. Ian, if you can come through. Thanks, Titus. I think the discourse, in as much as it was, how do I call it, unstructured, it is valuable in a sense. Kanachiti is also, this is a Zimbabwean thing. I also want to extend the question, Kutiko, Iwo Vacho Vekuzanu PF, who also don't agree with the many things that their own party is doing. Why are they silent? It's very inspiring. Kanatichiwona, right on the ground, Wachita put themselves on the line the way that they are. I mean, you look at the tone that Geza has taken, very confrontational. Somebody commented, Kuti, in a normal case, if that was opposition, would have had that person arraigned for treason. And yet you see that it should at least have inspired those that are even from that party as well. But instead, Ratukunzwaka, Uncle Jedza, Kuti, some state capturing businessmen are now being sworn into high levels of the party itself,
just to simply extend that notion of capture. So the same sword that is being swung in the direction of opposition can be swung right back at ZANU-PF, and consequently all the other formations are repo. But what we must say is we must congratulate those who are on the ground. But okwanisa kumove the dial. They've moved the dial of adding pressure to the status quo. It actually can be done, and can be done without how do you call it, a structured, formed political organization, just simply done from the space of passionate Zimbabweans that want to see a shift and a change in the country. So with one part, I think, Kutichi, it's good that we have the discourse, but let's not let it degenerate rather to a point in different directions. At the end of the day, this thing is successful. Why is it important? It is important for the power to be restored back to the citizenry. It's important for the government to acknowledge that ultimately it is there in service of the citizen. It is important to acknowledge, for government to acknowledge that the citizen itself, individually and collectively, have the power and the right to bring the economy to a standstill on pertinent issues that it has decided to ignore, including, bastardizing our constitution to the point of, talking beyond the limited terms of 2 for a president. And I think that statement on its own, that has been made very loudly and clearly and is continuing to be made, is a very important one. It's a very important one. So in a sense, I agree. Ngati focus ine zviripo. But at the same time, let's not get too emotional about issues when somebody discusses or brings up a point we don't agree with. No, kuita mature discourse. Yeah, fine, I disagree with you, but that's your opinion. This one is mine. Let's continue. Centrally, what we want to do is we want to actually have change. So yes, I agree. And kuti hakuna munhu anotanga kuvhiya yasati abata. But there's nothing wrong with discussing kuti uchazoivhiya sei kana wazoibata, because consequentially we have a situation where we are focused on Mnangagwa, and if presume that the action actually achieves not only the dropping of the Mnangagwa 2030, but the actual immediate resignation. Constitutionally, what that means is that we have the VP who then becomes the president. And that is a reality that at some point in time, it needs to enter into the conscience of all of us. Takamanyira tikapisa Mugabe. Tapedza. Tadza kufunga kuti tinozoivhiya sei, and a lot of things and a lot of people's expectations fell to the ground after that process. So it doesn't hurt really to have that perspective as well. I think Ndopasi Papo Titus, thanks for the opportunity. Awesome. Thank you so much, Doc. Thank you for that. Right. Nino, have you spoken? Nino. Nansanda Taura Mdara, thank you so much. Nansanda Taura. All right. Kanawa Moresana, you can go ahead. Nino. Hello? Yeah, please go ahead. All right. Thank you so much, Mdara. I don't have much to say, guys. I just wanted to say I am very happy nezvirukuitika kumusha because it's a good thing. It's a good thing. Hazvina basa kuti zviri kubva kunani, whether zvabva kuna Geza, zviri kubva kunani, hazvina basa. But at least someone decided to take a stand and say, let's change the way things are in the country. Yes, we know kuti Geza is munhu wezanu, tozviziva, hatirambi. But there was no one who was brave enough or ane that following or ane chiremerera chokuti angakwanisa kugadha vanhu kuti aite zvinhu zvakadaro. It just doesn't take any ordinary citizen
kuti ukwanise kuita zvinhu zvakadai so it's a good thing. It's a good thing for Zimbabwe. It's a good thing for everyone concerned. Because we cannot get to a point, guys, when you look at the lifestyle of certain individuals, Nika is literally being run by not more than 100 people. And they are doing it for their families. There's ordinary citizens that are on the ground, vanevana, murunzwa, vanevana, and those guys, they are not even going to leave a legacy for their kids. They've never worked a day in their life. But you get vanhu vakaita sana week nochivayo vanokwanisa kutengera vanhu mota. Even the most vanhu vane mabhillion out there, vane mabhillion, vanhu vane mari inoenda kure, hausati wambonzwa vachinzi vanotengera vanhu mota vachipa vanhu zvinhu for free. It shows you it's not money that he has worked hard for. Haisi mari yashandi igwa. Most of the people vari kumusha, guys, if we speak the truth, even vamwe space panapa, you've got nothing yaungakwanisa kusiyira vanhu vakoti my kids, this is what I've worked for. Kana ndazofawo mosara muchigara panapa, mosara muchitora chakati. People are suffering as we are speaking. Nekuda kwe only those few people. It can't be business as usual vanhu vachitambura so, guys. It can't. It can't. We cannot allow this. In different spaces, Geza, it takes Geza kuti chiye mudhara mukuru akadaro. Aiwa, wangachida kuti ani azviite. Iwo kana wanga uchizvikwanisa, why didn't you do it? Wanga uchitogera kuzviita iwo kana wanga uchizvikwanisa. We cannot continue as if it's business as usual. People are suffering. Kana pane aripo pa space panapa vanogona kupupura. Kunoku kwandiri kunoku pa Midrand panapa nditi. Pane area inonzi Sunridge, kana pane aripo anogara padhuze akambosvika apo. Pane roundabout iripo uchinda pa Pick and Pay apa. Ndikakuudzai kuti 98% vanhu vanomira pa roundabout ipopo, it's Zimbabwean women. It's sad. It's sad. Zvinonyadzisa. It's embarrassing. And then isusu toda kuya panapa tichita vanhu vanoda kuti maego avo kuti ave feel bruised or whatever. You mean vanoita prostitution? Aiwa, not vanoita prostitution. Madzimai vanagogo vari kutsvaga basa rekuti vanocleana maapartments. Kwakazara maapartments pano paMidrand apa. Vachinokumbira kuti vaone maapartments kuti vabhadha kwema 250. Gogo vanonyatsokuona mudhara wangu kuti ava ndimbuya vanofanirwa kunge vakagara vari paretirement vachichengetwa nevazukuru. It's sad. You get people, they've a lot of people vane million. Vanachivayo vachingoita zvinhu zvechipostori muchitisa soti isusu tiri mabaranzi, emimi ndimi akablessiwa too much naMwari, but knowing very well kuti imi muri kuita corruption, you are doing the wrong things. We've got a small number of people that are running that country. Vachita madiro a Georgina. Anyone who is against this, I'll tell you the truth. Anyone against this, I'll tell you, that person are going to benefit from ZANU-PF somewhere, somehow, or either any relative will benefit. Only people that can defend such nonsense, those are beneficiaries of ZANU-PF. They are part of the looting system. Geza has done nothing wrong. I support him in as much as I don't like ZANU-PF. Takakura mzano taiziva kuti ZANU was the party to be. Majority of us takangokura tichingoziva vabereki vachiti ZANU is the way to be. But kana wazokura unozovhura maso ako unyatsoona kuti aiwa, hazvisi izvo izvi. It's not supposed to be like this. Mnangagwa had a perfect opportunity pakaita kuti aiwa, regedzai tigadzirise zvinhu munyika. Anditi, regedzai tigadzirise zvinhu munyika, nyika function in a proper way. Instead, he decided to call in vanhu kuti aiwa, yaongwa yedu, let's eat now. And then toda kuya chizobehave as if it's sad, guys. If you look, majority of the people vari kuita magarden jobs muno muzanzi muno,
vari kuita mahouse girl ndivana gogo nanasekuru. Zvinonyadzisa. It's embarrassing. Geza has done nothing wrong. Let's support him. Zvokuti kuchazoita president ani kana kuti abvisiwa, if it succeeds kuti abvisiwa tozozvona pamberi. Zvaiko zvino tofamba nenyaya iripo iyi yatakatarisana nayo. Nyika yedu ichanaka. Some of us we might not live to see it, but ngatigadzire nyika yekuti vana vedu ovazukuru vachasara, they will enjoy Zimbabwe. That involves everybody is eating, not kuti kwazvoni kunongolaya certain few. It reminds me of a book inonzi Animal Farm. Ndopaunonyatsoona kuti it's reality, zvinhu zvinotoitika zveshuwa. We cannot continue to live like this. Hazvichaiti. It's too much. More than 40 years. Problem yakatanga naMugabe. He overstayed in power. He should have never did that. This is why people, they feel entitled with Nina can stay in power until Jesus Christ comes. Azvisizvo, guys. Azvisizvo. Let's go back. Like default settings. We reset my settings to factory settings as Zimbabweans. With no, we are going to fight for our country and we want to leave a legacy. Even if isusu tikafeila, the next generation they will benefit from this country. As it stands, believe me, hapana munhu ari kubenefita. Ukaenda kumusha izvozvi whether unobva kuGweru unobva kuBulawayo ukaenda ukanovhunza mwana ari kusekondari kozvino toda kuita chii, you will not be surprised. Unodza unoda kuita rana, unonza kuti mudhara zvakatodhakwa izvi, hakuna mabasa kuno kumotoita sei, hakutongobuda munyika totoenda kunze kwenyika. Havana tsitsi here vanhu ava. You start to believe that maybe politics it's for evil people. These people, they don't have a heart. You start to think that maybe politics ndedzevanhu vane mwoyo wakaipa. They don't care. They don't care. Unoona ministers vachidriva mota dzinodhura, but uchiona kuti salary yake, knowing very well kuti salary dzavo idzi havakwanisi kudziafforda kuti vatenge mota yakadai so. Saka imari muri kuiwana kupi ivamwe vachiishayiwa? Munodziwana kupi mari idzi dzamuri kuyuza vamwe vachidzishayiwa? It's embarrassing. Zvinotonyadzisa. Most of these countries muno Africa vane corruption, but level here tasvika isusu as a country, it's too much. At least vanoita corruption vachiziva kuti they need to build their country. Isusu we are not even there yet. Tichirongoda pangomora chete kuti aiwa inini ndoda kuti family yangu, everyone must be okay first in my family, then zvokuzovaka izvi zvichazoitwa nevamwe vanotevera. No guys, musamusvora Geza. Hapana patiri tese takadai so angachakwanisa kusumuka oita zviri kuitiwa nhasi kuti vanhu vaite, whether it's a stay away or vanhu vaite mumastreets. No one could have accomplished that. So please, ngatirambe tichisupporta those that can. Let's reach out to my family members edu tichivaudza kumusha kuti please continue, ramai makatsikirira, zvichanaka chete. We will leave a country ichaita kuti vanhu our kids nevazukuru vachaenjoya. Some of us, we don't have good memories about Zimbabwe. We don't. Hatina memories akanaka. We've never got to enjoy. We don't know what is enjoying because majority of the people, they are out of the countries. My relatives, friends that you grew up with. It can be as charity. And once we take back this country, tikaita, another problem with my institutions, they are not strong enough. Certain individuals, ukatokonana na minister baba unosero watovhariko. Nonzo wati unoziva ndiri ani iwewe. Do you know who I am? I'll show you. Ndokudzidzisa. Even if you are right, unoziva wati ndokudzidzisa. Do you know who I am? It can't be. We cannot continue like this. As charity, it's too much. So please, if we can, let's fight this thing. Let's fight this system. Once we take back power,
as I learned, once we take back power, guys, all these ill-gotten gains, we need to take back every single thing. Teachers auction as Jesse. No, everyone must prove how they've earned all of this wealth. Mari dzese dzavanadzo mumabank vakadzwana kupi. Everyone knew kuti Wikino Chivayo is a corrupt individual. Abana singazvizivi, everyone knew. All these ill-gotten gains we need to fight. We are going to have to fight and take everything to auction. Mari idzodzo dzichagadzira road. They will feed the poor of the poorest. Asi ndoda kubata Vageza ndo vandiri kuda kutaura nezvavo. I think mwedzi wapera pane mwedzi. Kuti ngatitorei mwedzi kuti munhu unonzi Vageza vanga asingazikamwe. Kana pane vavachivaziva vanga achingovazivawo, asi ndofunga 3/4 oro takangodai kuda panogona kuva vanhu vaviri vatatu vavachiziva nezita rokuti Blessed Geza waasingazikamwe murume uyu zvachose. Handisina kutombomuhwa, asi haana pati yaakafoma, haana rari yaakahorodha. Mudhara watokurawo unotoona kuti ava sekuru zveshuwa. Aiwa, asi mudhara unonzi Vageza uyu zvavaita is remarkable, hazvina kumboonekwa chisionekwi. Chokuti iwewe hauna wawakambotengera doro, hauna wawambokoka kurari, hauna wawambokoresa. Wongomobilize vanhu nenzwi rako chete kuti aiwa hamusi kuzviona here nai vedu we, and you are even not known. Wosvika pakumobilize vanhu, sokumobilize kwatoitika kwatatoona vanhu vachitadza kuenda kumabasa, zvinhu zvichitomira. That's remarkable vedu we. I want to salute that man for taking a stand and mobilizing people from a position of being unknown. Munhu watoti within 3 weeks wanga atozikamwa, vanhu vakutomuteerera, vanhu vakutomutevera, because he had the right word. He was saying something that resonates with everybody who is gathered here. Nyika yedu haisi kufamba zvakanaka, hatisi kutungamirirwa zvakanaka. Vari pazvigaro havasi kutungamirira vanhu, vari pazvigaro kuti ivo vazviraramirevo nemhuri dzavo, kwete kuti isu vana veZimbabwe tive neraramo. Izvo havasi kuita izvo, ende ndo zvasumudza Vageza vakati aiwa, hazvizvo zvatakaendera kagondo izvi. Toda kuva inspired natingati sekuru, murume wakutotarisana kana norufu kaatotaura chokwadi, asi he realized kuti I can still do something. Nezera randiri irori, I can still mobilize people and something can be done. It's very inspiring to anybody listening here kuti we are capable of doing anything provided we give it our all. And what I want to say ndeyekuti yambotaurwa nemumwe samutauri vakati patasvika apa pasina reverse, patasvika paipapa nhinkiri yacho potodzokera kwokudzokera hapana, kungatova kuurawo kwavanhu nokufa kwavanhu. Ende nyangwe tikatike zvino ngatimbosiyana nazvo, toitei nokuti raramo yacho hapatorina. Saka kusiri kufa apa ndokupi, kusiri kufa chaiko chaiko ndokupi. Chotodzokerera kana tiri vanhu vachiti ngatidzokere to our normal setting ipi, sokuti pane chino musoro chinobatika hapana. Inini I can only see kuti vana veZimbabwe vakaramba vakashinga, they will get what they want. Vari papawa havana kwavachaenda because vatoripo, chasara kudzaka. Saka tikaramba takashinga vachadzaka chete, kudzaka vanodzaka nokuti hakuna kumwe kwavachaenda kunze kwokutongodzaka. Saka isu tisingatobatsira vakatanga chimurenga ichi nokuramba takashinga. Ende vanhu ngavatoshinga zvokutoti kana tichifa tofira ipapa, kana tichirarama toraramira ipapa, asi kuti shuwa tigotarisa kumashure nenhamo yatiri kutoona ike zvino. Nyangwe uri kudhayasipora izvo uri kutambura nei, wakuchengeta,
muri yose inenge yakamutarira kudai kuti shamwari ndiwo ungatokwanisa kuindisa vana kuchikoro, ndiwo ungatokwanisa kuti pano pamusha pawanikwe chikafu, pakaitika rufu ndiwo uchamira uchitumira mari ikoko kuti mhuri itowana pokutangira, nokuti varimo muZimbabwe macho havasi kukwanisa, nyange ukashanda basa ripi hazvisi kukwanisa kana kupararama. Saka tese tiri kungotambura zvakafanana, mutamburo wedu wakangofanana, nokuti uri kudhayasipora kwacho nhamo yaunayo ndeyekuchengeta vari kuZimbabwe, iwe utotamburawo uri kudhayasipora ikoko. Vari kuZimbabwewo havanawo pokutangira, zvinhu zvakangovaomerawo. Saka tese tinongori mubiravira rimwe chete renhamo yataiswa neZANU-PF. Nyika izere noufumi, nyika izere nerifa, rokuti shuwa kana vaiva vanhu vakuru vanoona kuti aiwa nyika iyi tiri kutungamirira vanhu, each one of us taigona kuti pa 2 years kana 3 years kana 5 years unopiwa miriyoni kunzi aiwa nemaresources omunyika muno, each citizen wakudhiserva wokuti after 5 years kana 10 years unowana kamiriyoni kako kongoti you are Zimbabwean citizen. Ende nokuda kwokuti ufumi huru muno munyika tiri kugovana tose, asi izigi here handisi kutaura zigi baba, ndiri kutaura yusa chairo chairo, toapuwa miriyoni iwe baba munotori worth 1 mita ipapo pamuri, munotoa mirioneya asati angopuwa mari dzake. Handiti vanhu vanozokutsvaga after 5 years bata ndati baba munotoa mirioneya, chifungai alright. Imi muna makore mangani baba? Mune makore mangani? aiwa continue utoka hamada kuti ini ndiri kungotaura kuti aiwa continue ene contribution ini ndiri kutaura kuti samaZimbabwe tiri mamirioneya, takatodai pawo 16 kana 18 miriyoni kwedu, dai mumwe nomwe wedu akatopuwa mita yake, kutoziva kuti mita yangu ndakapuwa nditori mufumi kudarika vazhinji pasi pano, nokuti nyika yedu yakaropofadzwa, yakadiwa naMwari ikapuwa zvinhu zvakawanda. Saka asi chidambudziko nderokuti hatisi kuwana chauviri pakuva vana veho. Kuva neufumi hwacho hazvisi kutibatsira, zviri kubatsira mbavha nematsotsi. Ende ipapo ndo patiri kuti aiwa kwete, izvozvo hazvichakwanisiki. Hatingabvumi nyaya yakaita saiyoyo kuti shuwa zvinhu zvodyiwa navanhu 5, vamwe vese tichitambura. Muri kuhwa izvozvo vamwe vaitaura kuti vanasekuru vanambuya vari kutamba nhova vari kunana South Africa, vachiitei ikoko, vachiitei? Inhamo yakiriyetiwa neZANU-PF nevamwe veda, asi panoda kugadziriswa. Saka panongoda kuti tishinge sevana veZimbabwe, toshinga togadzirisa nyika yedu, to make sure kuti we don't repeat this mistake yokuisa vanhu vane sense of entitlement, because yandiri kuona pane vakatitungamirira kubva kumashure, it's a sense of entitlement without responsibility, yokuti imimi ndiuchirire maoko musa hamuna kana zvamunofanira kundiudza indoita zvandoda. We must put our leaders to account, and I feel this at this moment, at this juncture, we should make sure that we put maximum pressure to this government so that they will bend. If we leave it at this point, tichatongwa kuti tichatongwa navazukuru vamunangawo. Icho ndoche chatova chokwadi, tikakundikana ipapa atarira hama dzangu, tetarira zvokurira chaiko. And handizozivi kuti unozotidzikinura ipapa ndiani. Baba vavatoshinga vatotanga chimurenga ichi, totopinda. Kana tichifa tinongofirawo nyika, kana tichirarama tichizokwanisa kukunda tichavawo nechikonzero chokupembera. Kufa takatofa, vana ende nanhasi vanhu vari kungofa. Saka chinoshamisira pazviri hapana, vana vari kungofa dziri pwere. Saka ike zvino I feel kuti we need to be strong enough as Zimbabweans to unite and to say enough is enough. Ndatenda ini vabati vezvigaro mambondipa mukana wokutaura, chazokutumirai yedoro. Thank you very much.